Вітаю, Артеме, як ваші справи? Okay, let's get started with our story Let's time. start with the umbrella story. Let's start with the umbrella story, and good morning, good evening, everyone. And let's Sorry about my remember, nose. I have story time allergies. is just for fun. Let's get muted while we are reading and unmuted when we will discuss the book afterwards. Давайте будемо пам'ятати, що сторітайм лише для нашої вашої розваги. Поки ми читаємо, ми маємо зупинити свої мікрофони, а коли будемо обговорювати, ми їх знову відкриємо. Почнемо, мабуть, з книжки про парасольку. The Umbrella. Hi, everybody. Hi. This is a very sweet book that I found at the library called Umbrella. Така дуже мила книжка, яку знайшли в бібліотеці. it's Називається by- «Парасолька». I have to get organized because I'm in a new spot here. It's by Elena Arevalo Melville. Ця книжка написана Еленою Аревало Мелвіл. And tell me if you can see both pages because I'm in a new place on a new table. Давайте подивимось, чи нам видно обидві сторінки. Yeah, I think it's almost okay. You can shift it a little bit down and to yourself. Okay, I move my words and I go Yep. like this. Yeah, probably that's better. That better? Yeah, like this, yes. Okay. It was a beautiful morning. The park would have been perfect, but Clara had no one to play with. Ранок був прекрасним. І парк міг би бути прекрасним, ідеальним теж. Але Кларі не було з ким гратися. So this girl is maybe Clara. Yeah. Схоже, що ця дівчинка, це її звуть She has Клара. a ball, but no one to throw it to. А, в неї є м'ячик, але нема нікого, з ким його покидати разом. Then she noticed the umbrella. It looked worn, but very special. Clara put it gently on the bench. Thank you, said the umbrella. Wow, you can speak, said Clara. I can do much more than that, said the umbrella. Look inside me. Anything is possible. І тоді Клара побачила парасольку. Вона виглядала вже такою поношеною, бувалою в бувальцях, але Клара обережно поклала її на лавку. «Дякую», – сказала парасолька. «Ого, ти можеш говорити?» – здивувалась Клара. «Та я можу і багато всього іншого», – відповіла парасолька. «Зазирни всередину. Все може бути. Усе можливе». Wow. And it was true. Here was a lovely someone to play with. And everybody can see the cat that came out of the umbrella, yeah? І таки правда була парасольчина. Бо всередині був дуже милий хтось, із ким можна було погратися. Дивіться, там котик сидить. And can you also notice that there's a man who looks a little like a fox on a bench reading the newspaper? О, дивіться, там ще на іншій лавці сидить якийсь чоловік, який трошки нагадує лиса. Він читає газету. He will play a role in the story. Він в цій історії зіграє якусь роль. Thank you, umbrella, said Clara. And who was coming down the path? It was old Mr. Roberts from apartment number 44. He had visited the park for at least 200 years. When he was a boy, he thought the park was beautiful. «Дякую, парасолько», – сказала Клара. «А хто це йшов вниз доріжкою?» Це був старий пан Робертс із 44-ї квартири. Він ходив до цього парку вже років із 200.
Коли він був ще малим хлопчиком, він вважав, що цей парк ідеальний. But now he could not climb the tree as he used to. Oh, if he could only pick its juicy apples again. But Mr. Roberts, said Clara, anything is possible. Indeed, said the umbrella. Look inside me. Але зараз пан Робертс уже не міг вилазити на дерева так, як він колись на них лазив. О, якби ж він тільки міг туди залізти і дістати ці солодкі соковиті яблука знову. Але ж, пане Робертс, сказала Клара, все, що може бути, може бути. Та й справді, сказала парасолька, зазирни всередину. What's happening? What could be inside the umbrella now? You want to guess or you want to know? Чи ми хочемо зробити здогадку, що може бути всередині парасольки для пана Робертса, чи ми хочемо одразу дізнатись відгадку? Прошу, Ліна. Heart, Bird? paper heart. Could Може be там birds. could be birds, yes. It's Артем, bigger, I'll tell you, it's bigger than a bird. щось більше, ніж... Окей. What do you think, Артем? Як ви думаєте, Артем, хто там в I'll show you. парасольці? Nick, what do you think's in the umbrella that will help get the apples? Не знаю. Артем says that he doesn't know. Okay. Все пропало. Everything just disappears. Okay. No apples, no problems. All Okay. right. Nick, do you Ta-da. have any? That Sorry. was, that was, О, that was, ага, я побачив. Слишком умен. Это же сон. yep, that's an elephant. That is an elephant. Величезний слон. Wow. Mr. Roberts really likes the elephant, doesn't he? Скажу, що пан Робертс дуже любить, йому дуже сподобався цей слон, правда? He looks like smiling. Схоже, Yeah. що він посміхається. He looks like he's kind of cuddling the elephant. Ой, схоже, він до цього, бачите, навіть обіймає його за хобот. And how will the Цього слона. elephant help him? Як же слон йому допоможе? Thank you, umbrella, said Mr. Roberts, and he asked the elephant to pick apples for everyone. Now the park should have been perfect. But whose cries were these? The Moody family had come out for a picnic, and the boys were having a tantrum. Everybody was in a bit of a state. Дякую, парасолько, сказав пан Робертс. І він попросив, щоби слон назбирав яблук для всіх. Що ж, тепер, мабуть, парк буде ідеальним. Але що це за крики доносяться звідкілясь? Це сім'я Муді прийшла на пікнік. І схоже, що в хлопців зараз істерика. І всі були досить таки накручені. They look pretty upset, those kids. Whoops. Схоже, що в цих хлопців справді з настроєм не дуже. Oh my gosh. But Дуже Clara and Mr. Roberts knew just what to do. Anything is possible, they said. Yes, said the umbrella. Just look inside me. Але Клара і пан Робертс знали, що робити. Все можливо, сказали вони. Так, відповіла парасолька. Лише зазирніть досередини. І що там було? So what is inside the umbrella? You want to guess? Чи ми хочемо здогадатися? I think that I copied the answer in the chat already. Sorry. Okay, then let's show it because it's really pretty. It's Давайте. butterfly band.
There was magic and music everywhere, and the little boy stopped crying. І там всередині був цілий оркестр із метеликів. І там була і магія, і музика довкола. І хлопці навіть перестали плакати. I've never heard of a butterfly band before, but there they are. Раніше я ніколи не чула про те, щоб був якийсь метеликовий оркестр. Але ось він. Do they play different music instruments? The butterflies, they do. I bet if we look closely, we can identify them. Якщо придивитися, то ці метелики грають на різних музичних інструментах. It's very tiny, isn't it? Oh, that's okay. Yeah, I see a little stringed instrument here. Там Oh, є I see a horn. маленькі струнні інструменти, крихітний горн. Okay. Okay, it's very tiny. But it's very cute that the butterflies are playing instruments. Thank you, umbrella. Everyone danced to the beat of the band. Well, not quite everyone. Дякую тобі, парасолько. І всі почали танцювати під ритм музики від цього метеликового гурту. Ну, насправді не зовсім усі. Do you see somebody who looks not so happy? Ну, бачите, як хтось там виглядає не таким уже й щасливим. Окей. See what's going to happen. Oh, how can we describe his facial expression? Як можна описати його вираз обличчя? It's very cute, actually. It's cute, but he looks like he thinks Like- about something else. What do you think? Fox Lisa? face. Так. Fox face. Fox Так. face? Fox face, yeah. Yeah, absolutely. How about like Начебто conniving? You know the word магазин conniving? жвачку. Ви бачите, що він щось задумав інше? Начебто, ну, так виглядить, начебто задумав стибзити жвачку в магазині. Oh, he looks like he's thinking about stealing a chewing gum at the shop. Ah, that's right. He looks like he wants to do an evil deed. Схоже, що Мгм. він хоче зробити щось погане, якийсь поганий вчинок. Очень даже. Let's find out what Mr. Fox has in mind. Давайте глянемо, що там у пана Лиса. Mr. Fox had plans of his own. Make me rich, 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 he commanded, holding the umbrella. But our umbrella does not take kindly to commands. Пан Лис мав свої плани. Він сказав: зроби мене багатим, багатим, багатим. Наказав він це цій парасольці. Але парасолька не дуже добре ставилася до тих, хто віддає їй такі грубі накази. And up here we have money, right? Так, і там у нього гроші намальовані. Mr. Fox was drenched. Oh dear, what a shower. Ой, пана Лиса облило зливою. Ух, який холодний душ. Він змок до нитки. Shoo! Sneezed Mr. Fox. Bless you, said the umbrella. Thank you, said Mr. Fox. And suddenly Mr. Fox felt ashamed. He knew exactly what to do. Ну, походу, проснувся. Мгм. Ачхи! Чхнув пан Лис.
Будь здоровий, сказала парасолька. Дякую, відповів пан Лис. І раптом пан Лис відчув себе дуже соромно йому стало. І він знав точно, що саме треба зробити. I think this belongs to you, said Mr. Fox, handing the umbrella to Clara. No, said Clara. Umbrella belongs to all of us. Yes, I do, said the umbrella. Look inside me. Я думаю, що це належить вам, сказав пан Лис і віддав парасольку Кларі. Ні, сказала Клара, ця парасолька належить всім нам. Отак, сказала парасолька. Зазирніть до середини. Ooh. And right then and there, the park was absolutely perfect. І там всередині парк був справді ідеальним, найпрекраснішим. And everyone is happy with a rainbow. And what else do we see in the picture? Дивіться, всі граються, і там є гарна така райдуга, всі веселі. We see the kitty. О, там десь є кошенятко. Yeah, probably it's down there on the page by Clara. Mm-hmm. Here it is. Ось тут кошеня. And look, I think we see one of the butterflies. Здається, right там є і up there. метелик хтось. Oh, here it is. Ось тут метелик. Oh, this butterfly looks like he is playing guitar. Or what is it? Yeah, I agree. Guitar. Схоже, що цей метелик грає на гітарі. А як ви думаєте? Does Mr. Fox look happy? А пан Лис, чи він виглядає тепер щасливим? I think so. Yeah, looks like he is more content. Схоже, що він більше задоволений. And there's our umbrella again. Anything is possible. І ось знову тут лежить наша парасолька із написом «Все може бути». And do you see anything really tiny and special? А ви бачите, там щось зовсім крихітне і особливе на цій Picture? картинці? Это хвост там кошки из парасольки выглядывает. It looks like there is a tail of the cat somewhere from the umbrella. Oh, could be, huh? Та, і справді таке може бути. Good eyes. And can you see something else that's very small and beautiful? Може, ви бачите ще Sorry. щось маленьке і гарне? I will give a hint. It's on the bench. Я дам На підказку. лодке, там на лодке еще, кажется, цветок. Mhm. It looks like a flower on the bench. Butterfly, maybe? Butterfly, maybe. I thought it might be one of the butterflies too. Так, можливо, це справді якийсь один з метеликів сів на Because, you лапку. know, if you look closely, it has a little body. Якщо придивитися дуже близько, то здається, що в нього є маленьке тіло. I But- think it's a symbol that anything is possible. Може, це справді такий знак, що все, що завгодно може трапитись. And that's the end of the story. And it turns out, I saw on the back, that the woman who wrote it was born in Guatemala. Мгм. And that's why she has a beautiful Elena Arevalo, but she must have married somebody with an English name, Melville. В кінці книжки написано, що жінка, яка написала цю книжку, народилася в Гватемалі, тому в неї таке цікаве ім'я Елена Аревало. Але, можливо, вона пізніше одружилася із кимось з англійським прізвищем Melville.
And it says that she wants her artwork to bring children and their adults into a world where kindness and forgiveness go hand in hand and anything is possible. Так, і також там написано, що пані Елена Аревало Мелвіл намалювала ці картинки, написала цю книгу із думкою про усіх людей, про дітей та їх батьків, щоб для них вони могли знайти якесь дивовижне у звичайному. І щоб вони могли порадіти різним штукам. Okay, should we talk about our book a little bit before we go to our Чи ми second? хочемо поговорити трошки про цю книжку, поки ми перед тим, як перейдемо до другої книги? Cute book. It's a cute book. Yeah, Yeah, I think so this too. book is cute. If you would find such an umbrella on the bench, what would you ask it for? That's a good question. Якби ви знайшли таку парасольку десь в парку на лавці, про що би ви попросили? Ну, я бы попросив, например, чтобы там с одноклассниками повстречаться, да, поиграть бы с ними там вместе. Nick says that he'd like to meet his classmates and play with them. How long has it been since Nick has played with his classmates? Чи багато вже часу минуло з того, як ви останній раз гралися зі вашими друзями зі школи? Ну, 3 года так. Да, мы просто дистанционно учимся так по Google. So it's about 3 years because they are learning through the computers, through the Zoom currently. Oh, That's okay. Remote Yeah, learning. you miss your friends. Ви сумуєте, вам хочеться бути разом з вашими друзями, так? Ну да, да, но мы вот можем хоть видеться вот так по компьютеру. Yeah, Да, but at least they can see each other through the Through the computer, Zoom? through the Zoom. Yeah, well, that's good. That's really nice. Це Like дуже- like we are now. Як ми зараз один одного бачимо, так. Anybody else, Lena? What would you ask from the umbrella? Може, ще хтось? Може, ви, Ліно, хочете придумати, про що би ви Is попросили таку anything парасольку? possible with this umbrella? I have any ideas. У вас зараз немає жодної ідеї. Yep, that's okay. Or maybe we can ask Umbrella to give us good ideas. Yeah, it's a very good idea. Може, ми можемо попросити парасольку, щоб вона нам дала якусь цікаву ідею. Артеме, а про що би ви попросили? Артем, what would you ask Umbrella, such an umbrella, to give? Ну, я би попросив, типа, щоб в мене все було нормально, щоб не було всяких різних болячок, всяких проблем, щоб не мешали житті мені. So Artem says От, that наприклад, і ще що ще хочу. От в мене була така фігня, що, коротше, буває закінчуються кешки, буває закінчується корм або вода. І моя яка мечта, щоб в мене було в хаті півкілограма птічого корма, щоб кеша не проголодався. So Artem Води said, багато, і води багато, that щоб він помер. he'd ask this umbrella to give him like health, and so that no other illnesses, no sicknesses will be around, so that he'll be healthy and he'll be happy, and also maybe to do something that his parrot will always be fed and will always have some water. Because sometimes he eats all his food and he needs this food to be replenished in his feeder. And he has like another half kilo, another pound of the bird food somewhere in the apartment. All right. Так, це добре, це гарна ідея.
Usually in the stories, it's like a fairy or a genie. It's not usually an old umbrella. Зазвичай в казках, якщо щось виконує бажання, то це або якась фея, або якийсь джин, але не стара парасолька. With magic power. Так, не стара парасолька із магічними чарівними властивостями. Maybe the writer is saying that you can feel good with simple things like umbrellas. Можливо, письменниця вирішила, що ми можемо уявити, що можна відчувати якісь хороші штуки навіть із парасолькою. And you know what? I think that some tales or some stories have magic umbrellas in them as well. Do you remember any of stories with magic umbrellas? Я думаю, що в деяких історіях є чарівні парасольки. Може, ви можете згадати якісь історії, в яких теж була парасолька, яка робила дива? No? No. Окей. Я знаю такую историю, ну, фильм такой есть. Мэри Поппинс, она на парасольке летала. Mhm. So Mary Poppins had a magic umbrella. She was flying on it. Так, Що Артеме. сказати насчет Мері Поппінс? Я I thought дивився, of Mary коротше, Poppins цей too. фільм. Я, коротше, дивився Мері Поппінс, дивився тільки одну серію. Мері Поппінс до свидання. От що дивився. Okay. So Artan says that he was watching only one movie about Mary Poppins, the one I think that was filmed in the USSR. О, так, совєтський, так. And well, it has some really nice music, but I'm not sure if it has the flying umbrella. Правда, більше чого я фіяв, да це коли, наприклад, Мері Поппінс, коротше, брала таке міні-піаніно своє, вона стала і за якогось, коротше, волшебства воно, коротше, ставало настоящим. Но це не настояще. Я просто інтересувався, як так в Совєтському Союзі так з фільмами монтували. Okay, so Artan says програмка з телефона. that he was really wondering why and how in that old movie, Mary Poppins in the movie was taking a teeny tiny piano and did some magic, and it was growing up and becoming the real big piano. And he was like, wow, how did the movie makers do this trick? Because it is not a computer graphics, it's not something else. Like, how could they do this interesting video effect in this movie? Ah. Yeah. I'll ask my friend Manuel, who knows how to make movies. Thank you. Maybe next time I'll have an answer. Thank you. That could be really useful for us. Should we do our next book? It's completely different. It's a very funny, odd book. Чи ми хочемо почитати другу книжку, яка геть інакша? І вона досить смішна, весела і дивна. Давайте спробуємо почитати, так? Let's try reading it. All right. Can you make me big? I think, okay. I need an umbrella. Oh, yes, sorry. It's I okay. need to spotlight you, not pin you. Good job, umbrella. Okay. This book is called Pretty Ugly. And I don't know if you can explain to them that it has a double meaning. Ага, тут книжка називається Pretty Ugly, і вона могла би бути перекладена як гарненько жахлива, тому що слово pretty означає гарненький, а слово ugly означає некрасивий. And it's by David Sedaris, who's a very, very famous writer. And Ian Falconer did the pictures. Отже, ця книжка, її написав Девід Седаріс, досить відомий автор всяких іронічних текстів, а малюнки намалював Ян Фалконер. Is this okay? Because it's a bigger book. It's a bigger book. Давайте подивимося. Yeah, it looks okay. Yeah, but I can't see the words. Oh. Okay, now? Okay, let's try read it. When she was good,
Anna Van Ogre Коли вона була гарною чи хорошою, Анна Ван Огр, and the pages stick together. Сторінки Stomped злиплись. on the flowers and threw dirt into the house. Анна Ван Огр витоптувала квіти і кидалася брудом всередину хати. She looked so happy throwing dirt in the house. Дивіться, як вона щасливо виглядає, коли закидає повну жменю бруду всередину будинку. And she talked with her mouth full. І говорила з повним ротом. These nails is good eating, says Anna. Oh, thank you, sweetness, says her mother. Isn't she something, said her dad. That's our girl, says grandma. Ой, ці цвяхи досить гарно, щоб їсти, сказала Анна. Дякую, моя солоденька, каже мама. Хіба вона не красунечка, казав тато. Оце моя дівчинка, казала бабуся. They're all eating nails for dinner. Вони всі їдять цвяхи на вечерю. The nails that we are usually hammering inside Yeah, the They're not boards, yeah. fingernails, Ага, вони всі construction їдять nails. такі цвяхи, які nails, а не нігті, які називаються fingernails. Yeah. And when she was bad, Anna made faces, terrible faces. Grandma, I'm a bunny. Her grandma said, terrified. You better be careful. One day your face will stick like that, said her mom. Says who? Answered Anna. А коли Анна поводилась погано, то вона робила всілякі, корчила вирази обличчя. Ой, жахливі морди. Дивись, бабуся, я кролик, казала вона. Налякано скрикувала бабуся. Ано, будь обережна, бо якось може статися таке, що тебе лице отак і заклякне, казала мама. Ану, мамо, хто це мені таке каже? Казала їй у відповідь Анна. Then one day she made the scariest face of all, and it stuck. Oh, Mom, Dad, Grandma, somebody, I think I need help. А тоді якогось дня вона зробила таке страшне обличчя, що воно так і заклякло. Ай, мамо, бабуню, хто-небудь, здається, мені треба допомога. Her family tried everything. Then they sent her to a doctor, and he tried everything else. Folks, said the doctor, I've got some bad news. Її родина спробувала всі, що вона могла зробити речі. А потім її відправили до лікаря, і лікар теж зробив все, що тільки міг. І сказав, знаєте, в мене для вас є погані новини. Her family was good about it. Well, yes, we still love you, said her mom. Well, of course we do, says her dad. Sir, said Anna. Real beauty's on the inside, sugar, and don't you forget it, said her grandma. Її родина досить приязно поставилась до тої ситуації. Казали, та, ну, ти знаєш, ми все одно любимо тебе, казала їй мама. Ну, звісно ж, казав тато. Я тепер монстр, казала Анна. О, справжня краса всередині, моя солоденька, не забувай про це, казала бабуся. I love her voice, it's funny.
But outside of the house, her life was unbearable. Is she ugly or what? Said one kid. Oof, I'll say. You could open cans with a face like that, said another kid. So when she could stand it no longer, Anna packed a few thumbtack sandwiches and locked herself in the woodshed. Але за межами будинку життя в Анни було просто нестерпним. Вона що, бридка чи що? Каже один з дітей. Ага, я теж так думаю. Твоїм лицем можна бляшанки відкривати, казав інший хлопець. І коли Анна вже зрозуміла, що не може витерпіти ані хвилинки більше, то запакувала кілька бутербродів з собою і закрилася у сараї. She stayed there for 3 days and 3 nights. Honey, open the door. No, I ain't never coming out. Come on, sweetheart. Вона залишалася там у сараї 3 дні і 3 ночі. Сонечко моє, відкривай двері. Ні, я ніколи звідси не вийду. Ну, сонечко, ну давай вже. Thinking all the while of what her grandmother had said until it finally came to her on the inside. Now I get it, she said to herself. Вона сиділа в тому сараї 3 дні і 3 ночі і думала весь цей час про те, що ж їй сказала бабуся. Аж поки до неї нарешті дійшла ця думка. Всередині! От тепер я все зрозуміла! Oh, what could be happening here if she knows that her beauty is on the inside? Що може статися, якщо вона зрозуміла, що її краса десь всередині? What could be the craziest thing possible? You want to guess or you want to see? Найдивнішим. Чи ми хочемо зробити здогадку, чи одразу подивитися відповідь? It's pretty weird. This gets pretty weird. Okay, Lena votes to see the answer. Okay. Я думаю подивитися. And Nick says that he wants to see the answer as well. But be careful, it's really weird. Okay. It's really weird. Дуже дивний варіант. She stuck her hand down her throat. Вона запхала собі руку всередину в рота. It gets weirder. As far as it would go, and she yanked. Так глибоко, як тільки могла, і потім потягнула. Until she turned herself inside out and she was beautiful again. Аж коли вивернула себе на виворіт. І тепер вона знов була красивою. О, Господи, That's so помилуй, що beautiful. це за чучело? So Artem says, oh my goodness, what the horrible thing This is is what this? she wants to be. Because it says she was more beautiful than ever. Це те, як вона хотіла виглядати, бо тепер вона виглядала ще красивішою, ніж будь-коли. Ё-моё. And her parents and her grandma say, what a cute kid. Oh, ain't she adorable? That's our girl. І тоді всі її родичі казали, о, яка ти красунечка, тепер хіба ти не прекрасна, яка ти наша гарна дівчинко. What a funny story. And that's the end. And that's the end, yeah. It's like кінець цієї історії. That's the end. Let's not forget that it's a family of ogres. Ogres. And their idea of beautiful is our idea of scary ugly. Так, будемо не забувати, що це ж про родину огрів, про родину Pretty. велетнів, в яких стандарти краси такі, що
ми вважаємо жахливими. І того воно гарненько. От прикиньте негарно. таке вночі побачити. Наприклад, ти спиш тихенько, хочеш заснути, розбігаєшся, а в тебе телевізор починає пікати, показувати всякі оці от звуки, і де цей ефект, коли матюки цензурирують, і показують вот это вот, как бы это назвать, не знаю, что это за существо-то такое пришло ко мне ночью. An ogre. Давайте разбивайте телевизор или бросайте эту хату, и хай вона буде заброшена. Ooh, so Can Artem says, like, what if you see this creature in the middle of the night? Like, you are getting ready to sleep, and suddenly the TV starts blinking and beeping, like if somebody is saying swear words on the TV, they're beeping them out. And this creature appears on the TV screen, and you don't know what to do, to crash the TV and break it, or to maybe run away and say, like, no, this thing should stay in the house. I'm not living in here. Oh my gosh. I It's know. so, Would so you rather crazy. look like that or like, well, that? Така штука, як ота, О. чи як оця? Покажіть ще другу Can, картинку. can you please show Понятно. this, Ну тут вона нормальна, тут вона нормальна. Which one? the one with two braids? Ось ця з двома косичками. Oh, Ну, yeah. ця інша друга версія. And друга the версія. another one when she has like brains out. The thing. Wait, we'll find I'm the sorry, but first it looks like the when she first becomes like a normal girl. ось така вона, коли була нормальною. Ну такого Як? точно не спугаєшся. Ну це от коли в неї з башки, оце от, що в неї з башки прорізаються ткані і вилітають мозги, то це вообще. Матушка не знає, що робити. So Artem says that this picture is okay, but the other one, when Напоминає, як she has like мутанти. brains on the outside and the teeth. Oh, that was Yeah, really and- scary when that- she that was- dug inside of herself and pulled out the other self. Так, Мгм. там такий монстр, що жахливо. That's the monster that is really scary. But, you know, we are entering the spooky season. Mhm. It's almost October, and here in the US, we will see more and more spooky decorations around Це us. потому що скоро Хеллоуін. Yes, у нас скоро буде. Ми заходимо в так званий страшний сезон, і тут в Америці ми А. будемо довкола нас буде все більше і більше чогось Я жахливих просто декорацій. дивився, в Ютубі дивився, як в США готуються люди там до Хеллоуіна. І я бачу прикол такий, що всі хати, наприклад, коротше, наприклад, всередині, щоб зробити, типа, стіль заброшеного дома, там розвішані, розпечатані на холсті якісь мрачні картини. Наприклад, статуетка смерті така велика стоїть на вході в дом. Мгм. Що такий думаєш, Господи помилуй, да куда же я попал, ё-моё? Yeah, so Artem says that he has watching some videos about how the US is celebrating Halloween, and there it was depicted like all the houses are decorated for Halloween with Not all. like posters and printouts and big statues of death. And Not you're like, everybody. No. what is going on? Where am I? No, not everybody. Not all houses. Не всі будинки так прикрашені. But I know that in the city of San Francisco, we have some streets, Yeah. Special dedicated. street. Yeah. special streets that Yeah. the neighborhood pours all their effort to decorate this particular street. Yeah. В місті Сан-Франциско не всі будинки, але є декілька вулиць там, де весь квартал дуже багато вкладається в те, щоб прикрасити саме цю вулицю. And one of the streets is the crossroad of the street Trick and Treat. Одна з таких That's вулиць right. це перехрестя вулиць Трік і Тріт, тобто розваж або обмани, пригости або обмани. Те, що кажуть. Marianna, Yes. before we have to go, there's a note on the book that
might be interesting to the kids. Okay. The man who did the illustrations, the pictures, he wrote a book called Olivia, and it became a bestseller. It won the biggest award, Caldecott, for children's books. And then he wrote 8 more, and it became a TV show. Do any of our kids know Olivia? Виявляється, що той автор, який намалював цю книжку, він також написав книжку про Олівію, і вона виграла один з найкращих призів, Caldecott's Prize, за найкращу дитячу книжку. Потім він написав ще 8, і ці книжки стали телевізійним серіалом. Чи ви знаєте книжку про Олівію? Anybody? I don't. Maybe I'll look at the library. I think that I've seen it in the library. It's about a little pig in a little pig, in huh? a tutu. No? Oh, you know, I might have read a book like that to the kids. Okay, let me give you the Because he picture. became famous for that. Let's see if you can open this one. Okay, I'll try. Olivia and the Fairy Princesses. Yeah, I don't think I've read these yet. I can look. I for like the this library. one. Copy image. And There's a lot. paste. Olivia Saves the Circus, Olivia the Yeah. Spy. This is Olivia. Ось така вона Olivia. So she looks like a piglet in a dress. Вона Yeah. виглядає як поросятко у сукні. Okay. Well, Happy spooky season, everyone. I hope that you can imagine something that will comfort you, but also tickle your nerves a little bit in a good way. make you Yes. laugh. Сподіваюся, що ви зможете в цей страшний сезон прикрасити свої оселі так, щоб воно було і страшно, і для вас зручно, і трошки лоскотало вам нерви так, щоб було приємно. And Мгм. yeah. А киньте, пожалуйста, цю книжку про Олівію на Телеграм, тому що в мене щось в чаті воно збиває. Okay, we will send this link for Olivia in the Telegram because for some reason the Zoom chat does not work correctly for Artem. Okay, Okay. And maybe We- I'll look at the library for Olivia books. yeah, See they're if there are very any good popular. ones. I think that I've seen them. You've seen Some of them? I'll them. see if I think they're right for us or not. Так, ми подивимося, чи в бібліотеці, де зазвичай бере книжки Катрін, чи є книжки про Олівію, і чи вони могли би підійти для наших сторітаймів. Before we go, do you guys want to say hello to my little dog? Перш ніж ми підемо, чи ви He's хочете asleep in his- привітатися He's із in his little песиком? bed and he'd like to say hello to you. He only has Yeah, one of eye. course. Yes, of He has course, if you one can. eye. Hi, Ozzy. Yes. So cute. Я він We, як we вообще see just the Okay. ear. Hi, хочеться Ozzy. закріпити. Крас. Ozzy, look. Це що, він заснув? He lost one eye. Він has втратив одне око, на жаль. А Ось як так. так? There he А is. чо так? Його що, хтось із збив? Was he like bitten by someone? What No, happened? he got a disease that people get too Oh. called glaucoma. О, в нього була хвороба, яка буває і в людей. Хвороба глаукома. I think it's when the pressure is too high inside the Yeah. eyeball. Exactly. And he Здається, has it in the Mhm. other one. See how big his eye is? Мгм. Я просто бачу таку штуку, що коли Put eye людина drops тіряє in око. that eye. О, Мгм. понятно. Я просто бачу такий прикол, що коли людина тіряє око, то їй ставлять такий протез із пластика в віді ока. Can you say І hi to типа, коли надо закапати, і типа, коли треба закапати лікарство, знімаєш цю пластинку, а Мгм. потім закапаєш і одягаєш обратно. Mhm. So Artem says that he has seen that if a human loses their eye, sometimes they have a false eye to mimic the thing. And when they need to have some eye drops for the socket where the eye was, they had to take this false eye out and then do the drops and then put it back in. Oh, that's interesting. They Yeah. didn't offer us that for our little baby. We just let him be the way he is.
Так, для таких от маленьких песиків такого не He's not роблять. unhappy about it, actually. It didn't, he was happier after they took the eye out because it hurt a lot. Цьому песику настільки сильно боліло його хворе око, що коли зробили операцію, він почувався краще і щасливіше. Say goodbye, see- Ozzy. I see Nick wants to say something. Прошу, Микола. Я хочу сказати, що якщо там був ще один гость, то он бы похож был бы на нашу нору. Только у нас нора, она такого чепрачного окраса, он белый. Ага, so Nick says that your doggy, Ozzy, looks like their dog, Nora. Really? But their dog has a little bit other coloring, like more brownish, and your Oh. dog is white. Yeah, that's nice. Дуже класно. Hi to Nora, Ozzy. Hi, Nora. Привіт, Норі. Передаємо. Okay. Okay. Well, I saw him over there in the Oh. same room, and I thought Oh, that he would like to see you. You know what, Katharine? I think that for this spooky season, Ozzy can wear the pirate costume, the costume of a pirate. You're right. Everybody wants me to put a patch on that eye. На I цей, haven't done. на цей сезон власне страхів на Хеллоуін можна вдягнути на Озі костюм пірата для того, щоб ось таку піратську прикривачку для ока зробити йому. Бо всі хочуть теж. Okay. Yeah. If I dress him up, I'll show you guys. I don't Okay. know, let me Thank though. you. He doesn't like you to do things to him. Oh, I see. Якщо таки вдасться вдягнути на нього якийсь костюм, то нам покажуть. Але Озі не дуже любить, коли його вдягають у різні костюми. Значить, можна попитатися зробити такий протез, наприклад, глаза, як робить, наприклад, людині. Тільки самому це зробити, своїми руками, типа ручки свої примінити. So Artem said that he can try to do the DIY for the false eye for your doggy. If you Oh, want to. okay. Thank you. Ні, я мав на увазі, щоб ви попробували це зробити. Не я ж Я? взагалі в Україні. I would не в love США. that. So that if me or you, Katharine, could do something like that. Because Yeah, that would be really nice. Thank you. це було б досить Це цікаво. треба до якихось майстерів обращатися, щоб вони брали кусок пластика і просто старалися якимись там такими спеціальними апаратами чи ножами, типа його вирізати. Okay, so probably we need to find Розмалювати, people щоб, who типа, can воно do реалістично this так with their special tools and special materials and color it correctly. So yeah, we will see if it's possible to It do can be a here. project. It's a project, yes. Ми спробуємо подивитись, чи це можливо тут. Це буде досить такий великий проект. Тож ми подивимось. Дякую. Дуже цікава ідея, Артем. Дякуємо. And thank you all Artem. for Thank you, the everybody. story time. Дякуємо, що були з Дякую. нами на Storytime. Дякую. Дякую. And happy spooky season, everyone. Гарного сезону страхів для вас усіх. See you Okay. next Но я Friday. таких никаких не боюсь. Я слишком смелый для таких. It's really good. Really good. So Мгм. Artem said that Якщо he якийсь is там, too наприклад, з brave for телевізора all this скрімер spookiness. випаде, якщо якийсь, наприклад, випаде з телевізора скрімер, такий, що типа пугає, я б сказав, а зачем это надо было делать? So if there is a horror movie and there is a screamer scene in the movie, he would be like, just, oh, why would I do this? Oh, that's just why. Okay. Anyways, thank you so much. Thank you so much. See you next time. Дякую. Дякуємо. Goodbye. Good Bye night. bye bye. Bye-bye. Bye bye bye. Bye. До побачення. До побачення.